Hi students. Hi students. Good evening to you. Now we are discussing differentiation. Differentiation ఇవాళ కంప్లీట్ చేద్దాం. ఒక డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. Lenovo M10 tab. Hi sir. Hi. How are you? Yeah. Hi Vijay Ramohan. Hi sir. Hi Shivanand. Hi. How are you? All of you? Yeah. Next, coming to the next question. Differentiation law. So y is equal to the first one. Y is equal to modulus of cos x plus modulus of sin x, and then dy by dx at x is equal to 2 pi by 3. dy by dx at x is equal to 2 pi by 3. First, we have to write, define the function. Y is equal to mod cos x plus mod x. It is 2 pi by 3. 2 pi by 3 means 120. 120 belongs to second quadrant. Second quadrant lo cos is negative, sin is positive. So we have to write like this: minus cos x plus sin x. Okay. Hi Vamshi Krishna. Sir, video is somewhat blur. Vamshi, it is good for me. So now differentiation cheddam. dy by dx is equal to, what about minus cos x derivative? Sin x, and sin x derivative is cos x. Then you apply x is equal to 2 pi by 3. That is equal to sin of 2 pi by 3 plus cos of 2 pi by 3. Okay. Now sin of 2 pi by 3 ante sin pi minus pi by 3. Sin 120 ento sin 60 kuda ante. So sin 60, that is nothing but root 3 by 2. Cos 120 means minus cos 60, that is minus 1 by 2. The answer is root 3 minus 1 by 2. Okay. Next question. So what is the question? Mod cos x plus modulus of sin x. We have to find the derivative at x is equal to 2 pi by 3. 2 pi by 3 దగ్గర differentiation చేయాలంటే 2 pi by 3 దగ్గర 2 pi by 3 it belongs to the second quadrant. In the second quadrant, cos is minus and sin is plus. So we have to first write the function like this. Then differentiate chestam. Okay. Hi Vishal Reddy, how are you? Next, coming to the next question. F of x is equal to step x into sin of pi x. At x is equal to k. The right hand derivative. Question చూడండి ఇక్కడ. Right hand derivative and variety question. What about the right hand derivative of f of x is equal to step x into sin of pi x? Right hand derivative మనకి చెప్పాలి వాడు. రైట్ హ్యాండ్ డెరివేటివ్ రైట్ సైడ్ చేయడం కాదు. అక్కడ విషయం ఏంటంటే రైట్ హ్యాండ్ డెరివేటివ్ అంటే, విశాల్ రెడ్డి 0 అంటున్నాడు. 0 is wrong answer. విశాల్ రెడ్డి హలో థమ్స్ అప్. సో స్టెప్ ఎక్స్ రైట్ హ్యాండ్ డెరివేటివ్ అంటే, సపోజ్ k ఇక్కడ ఉందనుకోండి, దిస్ ఈస్ k ప్లస్ k మైనస్. ఓకే. సో k ప్లస్ k మైనస్. రైట్ హ్యాండ్ మీన్స్ k ప్లస్, ఇట్ సైడ్ k ప్లస్. సో k ప్లస్ అనుకున్నప్పుడు, యాజ్ ఎక్స్టెన్స్ టు k ప్లస్ అన్నప్పుడు స్టెప్ ఎక్స్ అంటే ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? k అనే వస్తుంది ఆన్సర్. k ప్లస్ అంటే సపోజ్ 5 అనుకున్నారనుకోండి,
5 ప్లస్ అంటే 5.1, అప్పుడు స్టెప్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 5 వస్తుంది. అదే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అనుకోండి, అంటే కే మైనస్ అనుకోండి, కే మైనస్ అంటే 5 మైనస్ అంటే 4.9, స్టెప్ వాల్యూ 5. సో వాట్ ఆర్ ది మేకర్స్, వాట్ ఆర్ ది మార్కర్స్ ఆఫ్ 5000 ర్యాంక్, వాట్ ఆర్ ది మార్క్స్ ఆఫ్ 5000 ర్యాంక్స్ ఆఫ్, అవన్నీ ఆ వీడియోస్ ఉంటాయి. ఏ ర్యాంక్కి ఎంత మార్కులు వచ్చినాయి అనేది ఒక వీడియో ఉంది, చూడండి. అది మార్క్స్ యాజ్ పర్సెంటేజ్ అందులో తెలుస్తుంది మీకు. సో స్టెప్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఆఫ్ సైన్ పై ఎక్స్. సో దిస్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. నౌ డిఫరెన్షియేట్ చేయండి, ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ కే ఇంటూ సైన్ పై ఎక్స్కి కాస్ పై ఎక్స్, పై ఎక్స్ డిఫరెన్షియేషన్ ఈజ్ పై. ఓకే, అయిపోలేదు ఆన్సర్, ఇంకా ఉంది. సో ఎక్స్ ఎక్కడ కనుక్కోమన్నారంటే డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తాం మనం, కే దగ్గర కనుక్కోమన్నారు. సో కే సబ్స్టిట్యూట్ చేసిద్దాం. సో పై కే ఆఫ్ కాస్ ఆఫ్ పై కే, వేర్ కే ఈజ్ అన్ ఇంటీజర్ ఇచ్చారు వాడు క్వశ్చన్లో, వేర్ కే ఈజ్ అన్ ఇంటీజర్, వేర్ కే ఈజ్ అన్ ఇంటీజర్. సో కే ఇంటీజర్, అది ఏ ఇంటీజర్ మనకి మీకు తెలియదు, నాకు తెలియదు. అది ఈవెన్ నెంబర్ అవ్వచ్చు, ఆడ్ నెంబర్ అవ్వచ్చు. సపోజ్ 1 అనుకోండి, కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే పై కాస్ పై -1. సపోజ్ 2 అనుకోండి, కాస్ 2 పై 1. 3 అయితే మళ్ళీ -1, 4 అయితే 1, -1 + 1, -1 + 1 అలా వస్తూ ఉంటాయి ఆన్సర్స్. కాబట్టి మనం దీనికి ఏమని రాయొచ్చు అంటే -1 టు ది పవర్ ఆఫ్ k - 1. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ k ప్లస్లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేశారనుకో, 1 - 1 0, -1 పవర్ 0 1, సారీ -1 పవర్ k రాసుకుంటే సరిపోతుంది. -1 పవర్ k, k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకుంటే ఈ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? -1 సరిపోతుంది. k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 తీసుకున్నారనుకోండి, కాస్ 2 పై 1 -1 హోల్ స్క్వేర్ సరిపోయింది కదా. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ -1 పవర్ k ఇంటూ పై k, అంటే k పై. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Coming to the next one, y is equal to tan inverse of, కనపడుతుంది కదా, y is equal to tan inverse of a1x minus alpha by a1x plus a1 alpha plus x plus tan inverse of a2 minus a1 by 1 plus a1 a2 plus tan inverse of a3 minus a2 by 1 plus a2 a3 and so on to tan inverse of an minus an minus 1 by 1 plus an of an minus 1. What about its differentiation? ఇంకా ఉంది పక్కన క్వశ్చన్, మైనస్ tan inverse of an, మైనస్ ఈ మొత్తానికి మైనస్ tan inverse of an. Then what about dy by dx? What about dy by dx? సో ఇక్కడ వరకు చూద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ జాగ్రత్త చూడండి ఒకసారి. tan inverse of a1x minus alpha by, ఒకసారి కరెక్ట్గా రాసుకోండి, a1x minus alpha by a1 alpha plus x. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు వీ హ్యావ్ ఏ ఫార్ములా మనకి ట్రిగ్నామెట్రీలో, ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నామెట్రీలో tan inverse of x minus y by 1 plus xy అంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ ఫార్ములా, దట్ ఈస్ tan inverse x minus tan inverse y అనే ఫార్ములా. ఓకే, ఆ ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ వరకు దీన్ని ఏమని రాసేయచ్చు మనం చూడండి, ఇక్కడ రాస్తున్నాం చూడండి, tan inverse of a2 minus tan inverse of a1. This can be written as plus tan inverse of a3 minus tan inverse of a2 plus and so on. Then what about this one? Tan inverse of an minus tan inverse of an minus 1. Okay, సో ఇంకా మనకు మిగిలిపోయింది, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టర్మ్ మిగిలిపోయింది, ద లాస్ట్ మైనస్ tan inverse of a. దాని సంగతి చూద్దాం. సో ఫస్ట్ వన్ ఎలా సింప్లిఫై చేయాలి అంటే, సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎక్స్ యాజ్ కామన్, ఎక్స్ కామన్ తీద్దాం. ఎక్స్ కామన్ తీస్తే యూ విల్ గెట్ హియర్
tan inverse of a1 minus alpha by x కామన్ తీసాం కదా, x క్యాన్సిల్ అయిపోతున్నప్పుడు ఇక్కడ 1 ప్లస్ a1 ఇంటూ x కామన్ తీసాం కాబట్టి ఆల్ఫా బై x. సార్ అమాంగ్ 4 అటెంప్ట్స్ చూస్తాను అదేంటో. సో ఇది పరిస్థితి. దీన్ని ఇలా సింప్లిఫై చేస్తే ఇలా వచ్చింది. నౌ దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాస్, ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాయి చెప్పండి, tan inverse of a1 minus tan inverse of alpha by x అని రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇవన్నీ యాడ్ చేసేద్దాం. యాడ్ చేస్తే చూడండి, ఈ క్యాన్సిల్, ఇలా క్యాన్సిల్, ఇలా క్యాన్సిల్, ఇది క్యాన్సిల్. ఇఫ్ ఇక్కడ ఈ టర్మ్ మిగిలింది, ఇక్కడ ఈ టర్మ్ మిగిలింది, అంటే వీ హ్యావ్ tan inverse of an minus tan inverse of alpha by x. మైనస్ ఏముందో చూడండి ఇంకా క్వశ్చన్లో, tan inverse of an. సో మైనస్ tan inverse an ప్లస్ tan inverse an క్యాన్సిల్. సో వచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే y is equal to tan inverse of minus tan inverse of alpha by x. So the entire question is y is equal to minus tan inverse of alpha by x. సో ఈ ఎంటైర్ క్వశ్చన్ అది ఒకసారి జాగ్రత్త చూసుకోండి. ఇప్పుడు దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇంకా నుంచి ఈజీ అంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు సింప్లిఫై ది question, then go for the remaining. This is the question. So what about dy by dx? Now dy by dx is equal to minus tan inverse derivative 1 by 1 plus x square into alpha by x derivative, alpha into 1 by x derivative minus 1 by x square. So minus into minus plus alpha into LCM is x square, numerator lo vachesthundi. So x square plus alpha square into 1 by x square cancel. Now the answer is alpha by x square plus alpha square. Okay. Next question. The least value of n such that y of n is equal to y of n plus 1, where y is equal to x square plus e to the power of x. ఇది కూడా ఇంటీజర్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. ఇది క్వశ్చన్ చూడండి, ద లీస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ n సచ్ దట్ y is equal to yn plus 1 where y is equal to this one. అంటే ఎన్ని టైమ్స్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే yn డిఫరెన్షియేషన్ అంటే yn మీన్స్ n టైమ్స్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ y, దీన్ని n టైమ్స్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే నెక్స్ట్ n plus 1 డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. వాట్ అబౌట్ ద లీస్ట్ వన్? ఓకే, ఇది క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ చూద్దాం, y is equal to x square plus e power x. What about its first derivative చెప్పండి, 2x plus e power x. నెక్స్ట్ y2 2 plus e power x, y3 e to the power of x. 2 కి డిఫరెన్షియేషన్ 0 కదా, e power x. y4 ఎంత వస్తుంది చూడండి, ఇంకా e power x. y5 e power x. ఇవన్నీ ఇంకా e power x లే. అంటే లీస్ట్ ఎక్కడెక్కడ ఈక్వల్ అవుతుంది? యా, దట్ ఈస్ 3. సార్ ఏమో 4 ఎట్లా ఇచ్చేటుంటే యా శివానంద్ ఇట్స్ కరెక్ట్. సో ఇవన్నీ ఈక్వల్, ఇక ఎన్ని టైమ్స్ చేసినా ఈక్వల్. సో ద లీస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ n ఈజ్ నథింగ్ బట్ 3. సో 3 టైమ్స్ కనుక డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఇక అక్కడి నుంచి వచ్చే అంత డిఫరెన్షియేషన్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Yeah, coming to the next question. If f of x is equal to x plus 1 by 2x plus 1 by 2x plus 1 by 2x plus and so on to infinite, then f of 2021 into f dash of 2021 by 2021 is equal to how much?
క్వశ్చన్ జాగ్రత్త చూడండి. f of x is equal to x plus 1 by 2x plus 1 by 2x plus and so on to infinite times. Then what about f of 2021 plus f dash of 2021 by 2021? Okay. ఇవన్నీ ఇంటీజర్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. ఇంటీజర్లో చేయడానికి క్వశ్చన్స్. సో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ రాద్దాం. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్, ఇక్కడ మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాసేస్తాను డైరెక్ట్గా. ఓకే, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్కి మీరు బెటర్ వై అనుకుంటే ఇంకా మంచిదే. సో వాడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటి, వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ అని రాసుకున్నాం. ఓకే, నౌ వై మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by 2x plus 1 by 2x plus 1 by 2x plus and so on to infinite times. The question. So y minus x is equal to 1 by 2x plus, it is same as the function, given function y minus x. So we can write y minus x. Now y minus x is equal to 1 by 2x minus x, x plus 1. So cross multiply this. This is y minus x, this is y plus x. అంటే y square minus x square is equal to 1. క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే y square minus x square is equal to 1. So what about the derivative of y square? 2y into dy by dx minus 2x is equal to 0. 2 cancel. So y into dy by dx is equal to x. y అంటే నేనేమనుకున్నాను చెప్పండి, f of x. dy by dx అంటే f dash x is equal to x. y అంటే f of x అనుకున్నాం. అప్పుడు y is equal to f of x అనుకున్నాం కాబట్టి క్వశ్చన్లో, అప్పుడు dy by dx అంటే నథింగ్ బట్ ఎంత వస్తుంది, f dash f x అని వస్తుంది. సో f of x into f dash x is equal to x. ఆ x కూడా ఇటు రాసామనుకోండి, by x is equal to 1 ఓన్లీ. సో ఇప్పుడు x ప్లేస్లో ఈ సబ్స్టిట్యూట్ 2021 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది చూడండి, f of 2021 into f dash of 2021 whole divided by 2021 is equal to 1. ఓకే, ఇది కూడా మంచి క్వశ్చన్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Coming to the next question. Y is equal to tan of pi into 7x minus 4 pi whole to the power of 4 step of by 1 plus step of 3x minus 2 whole square. Then dy by dx is equal to yeah, very good. Vishal రెడ్డి మంచి స్పీడ్గా ఉన్నాడు. ఆన్సర్ 0 అని, వెరీ గుడ్. సో ఇది స్టెప్ ఫంక్షన్, ఇది స్టెప్ అంటే ఇది ఇంటీజర్ అంటే మీ ఇష్టం వచ్చిన ఇంటీజర్ రాసుకోండి. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు సపోజ్ n అనుకుందాం, 5 అనుకుంటుకొని 5 పై బై 1 ప్లస్ ఇది కూడా ఒక ఇంటీజర్, ఏదో ఒక నెంబర్ హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్. సో డినామినేటర్ ఈజ్ not equal to 0, denominator always positive. Okay, that tan 5 pi is equal to 0 by some positive value is equal to 0. So the function itself 0, function 0 కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా dy by dx కూడా ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది చెప్పండి, 0. Yeah, coming to the next question. The derivative of sin inverse x by 1 plus sin inverse x with respect to sin inverse x. The derivative of sin inverse x by 1 plus sin inverse x with respect to sin inverse x.
Okay. With respect to first you have to find the derivative of this one divided by the derivative of this one. That is general. With respect to అన్నప్పుడు అలాగే చేస్తాం. So how to find this derivative ఆవేశపడిపోయింది మీరు u by u don't use this for this one u by u formula. It's a very simple one. Just denominator is 1 plus sin inverse x. So I am going to write 1 plus sin inverse x minus 1. So adding 1 and subtracting 1 in the numerator. Then split it. Split చేస్తే మనకు అలా వచ్చేస్తుంది చూడండి. So 1 derivative is 0. Now this is like 1 by x. 1 by x derivative minus, already minus is there. 1 by 1 plus x square into sin inverse x derivative 1 by root of 1 minus x square. All divided by the derivative of this one. 1 by root of 1 minus x square. So these two get cancelled. So what about the answer for this question? 1 by 1 plus sin inverse x whole square. Okay. So coming to the next question. The derivative of if y is equal to sin inverse of x square by root of x to the power of 4 plus a to the power of 4 at x is equal to 1. At x is equal to 1. Okay. So x is equal to 1 అన్నప్పుడు దాని ఆన్సర్ చూద్దాం. ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇక్కడ? సార్ డిఫరెన్షియేషన్ కంప్లీట్ చేయాలి అంటే లిమిట్స్ రావాలా? రాహుల్, లిమిట్స్ అవసరం లేదు. లిమిట్స్తో పెద్ద పనేం లేదు. అంటే కాన్సెప్ట్ పరంగా డిఫరెన్షియేషన్ రావాలంటే కంప్లీట్గా లిమిట్స్ తెలిసి ఉండాలి. బట్ ప్రాబ్లమ్స్ చేయడానికైతే అది అవసరం లేదు. ఓకే. సో రేపు క్లాస్లో, రేపు లైవ్లో కంప్లీట్ డిఫరెన్షియేషన్ మొత్తం చెప్దాం, చాప్టర్ మొత్తం. యా రాహుల్, టుమారో బై 7 o'clock కంప్లీట్ డిఫరెన్షియేషన్ ఇన్ 1 క్లాస్లో చెప్పేద్దాం. రేపటితో క్లోజ్ చేసేద్దాం. ఓకే. మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్పు, రేపు నేను కాలేజీలో కూడా చెప్తాను. మిగతా వాళ్ళందరికీ చాలా మంది డిఫరెన్షియేషన్ పాపం ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతున్నారు. సో ఫ్రమ్ ద బేసిక్స్ అంటే ఫార్ములా తెలిస్తే ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. సో ఫార్ములాను మర్చిపోయి మీరు వాళ్ళు చదవండి. నేను కూడా పోస్ట్ చేస్తాను. నేను రీడ్ ఫార్ములాని మీరు ఫార్ములా చదవండి. రేపు 7 o'clockకి లేకపోతే 6:45 7 o'clock పెడదాంలేండి. 6:40 చూద్దాం ఆ టైం ఇది. కంప్లీట్ డిఫరెన్షియేషన్ ఒక క్లాస్లో అయిపోయేలాగా మీకు మీరు ఫార్ములా తెలిస్తే నేను మొత్తం చెప్తాను. యూవి ఫార్ములా, యూ బై వి అన్నీ చెప్తాను. ఓకే. నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ఎప్పుడైనా ఇట్లా ప్లస్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే tan సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం. ఎక్కడ tan సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తామంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ tan తీటా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ ఇండియా ఫనీ సార్ ఫ్యాన్ అసోసియేషన్ లీడర్ విశాల్. హాయ్ విశాల్. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ tan తీటా. అవంతిక. యా ఓకే. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ tan తీటా. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ tan తీటా ఎందుకు అనుకోవాలి అంటే మీకు రేపు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్లో ప్లస్ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ట్యాన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ దిస్ వన్. సో వాట్ అబౌట్ tan తీటా? దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ అండ్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan inverse of x square by a square. Now sin inverse of x square is equal to a square tan theta. ఇది x square whole square కదా. హాయ్ మంజుల, హౌ ఆర్ యూ? వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్. సో x square whole square అంటే a power 4 tan square, దట్ ఈస్ a power 4 tan square plus a to the power of 4. సో టేక్ a power 4 కామన్. సో ఏ పవర్ 4 కామన్ తీసుకుంటే న్యూమరేటర్ ఏ స్క్వేర్ వస్తుంది. అంటే tan స్క్వేర్ ప్లస్ 1. tan స్క్వేర్ ప్లస్ 1 అంటే సీకెంట్ స్క్వేర్. రూట్ ఉంది కాబట్టి సీకెంట్. సో డినామినేటర్ మొత్తాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే యూ విల్ గెట్ ఏ స్క్వేర్ సీకెంట్ తీటా. సో డినామినేటర్ బికమ్స్ ఏ స్క్వేర్ సీకెంట్ తీటా. సో ఏ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్. సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ tan means sin by cos. This is 1 by cos. So cos cancel. So we have sin inverse of sin theta, which is equal to theta. What about theta there? So theta is equal to tan inverse of x square by a square. So tan inverse differentiation 1 by 1 plus x square into this derivative 2x by a square.
Okay, now LCM is a power 4, numerator loki vachesindi a power 4 andi. So a power 4 by a power 4 plus x power 4 into 2x by a square. Okay, a square cancel. Now the answer is 2x a square by a power 4 plus x to the power of 4. A power 4 plus x to the power of 4. Okay, so coming to the next question. If y is equal to 1 by x plus x square plus x to x cube, then dy by dx at x is equal to 0. dy by dx at x is equal to 0. Okay, so దీన్ని ఎలా చేస్తాం అంటే you see the denominator is in gp. Denominator gp లో ఉంది చూడండి, gp లో ఉంది కాబట్టి sum to 4 terms. So what about the formula? A into formula is a into r power n minus 1 by 1 minus r. A means 1, ratio means x by 1 minus x. n అంటే number of terms ఏంటి చెప్పండి? 4. A into 1 minus, the total 1 by ఉంది ఇక్కడ అంటే 1 by this one. So we have 1 minus x by 1 minus x to the power of 4. Okay, now dy by dx కనుక అంటే u by v formula, that is 1 minus x to the power of 4 whole square into 1 minus x power 4 into 1 minus x differentiation minus 1 minus of 1 minus x into denominator derivative is minus 4x cube. Okay, put x is equal to 0. Simply put x is equal to 0. That is 1 minus 0, 1. 1 into minus 1. Minus 1. X 0 అయితే ఇది 1. X 0 కాబట్టి total term 0 అయిపోతుంది. That is 0 by 1. So the answer is minus 1. Next question. F of x is equal to sigma n is equal to 0 to infinite x to the power of n by n factorial into log a whole to the power of n, then f dash x at x is equal to 0. At x is equal to 0. F dash x at x is equal to 0. That's the question. So, problem చూడండి, x to the power of n factorial into log a whole to the power of n. Expand చేద్దాం. n is equal to 0 substitute చేద్దాం. 0 substitute చేసి x power 0 అంటే 1. 0 factorial is also 1. Log a answer. Very good, Vishaladi. So, it is 1 plus x into log a by 1 factorial x into log a whole square by 2 factorial x and so on ఇట్లా వచ్చేస్తుంది up to infinite. యాక్చువల్గా మనకి ఎక్స్పాన్షన్స్ గుర్తుండాలి మీ అందరికీ. ఈ ఎక్స్పాన్షన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. 1 plus x square by 2 factorial x cube by 3 factorial so on అంటే this is e to the power of x expansion. యా, ఏ పవర్ ఎక్స్ అండి చెప్పింది కరెక్ట్ విషయాలండి. నేను మామూలుగా బేసిక్గా ఎలా వచ్చింది చెప్తున్నాను అంతే. ఈ పవర్ ఎక్స్ ఎక్స్పాన్షన్. సో ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఇక్కడ ఏముందో చూడండి, ఎక్స్ లాగ్ ఏ ఉంది. ఎక్స్ లాగ్ ఏ. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ దిస్ వన్ యాజ్ ఎక్స్ లాగ్ ఏ అంటే వీ కెన్ రైట్ ఏ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఎక్స్ పవర్ రాసుకోవచ్చు కదా. సో బేస్ ఇది ఏ వెళ్ళదంటే బేస్ ఏ అంటాం. సో ఈ రెండు బేస్లు ఈక్వలే కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో ఇది మొత్తం ఎక్స్పాన్షన్. ఏ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనమాట. సో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ఏ పవర్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ అంటే క్వశ్చన్ మొత్తం దేనికి ఈక్వల్ అంటే ఏ పవర్ ఎక్స్. వాట్ ఈస్ ది ఫార్ములా టు ఫైండ్ ద డెరివేటివ్ ఏ పవర్ ఎక్స్? ఏ పవర్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ ఈజ్ ఏ పవర్ ఎక్స్ log a. When x is equal to 0, that is a power 0 log a. A power 0 into 1, 1 into log a. So the answer is log a. Okay, so
సార్ అతివీర్ బుక్స్ సరిపోతుంది, ఇట్స్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. ఏదో ఒక బుక్ తీసుకొని దాన్ని కరెక్ట్గా ఫాలో అవ్వండి, అంతకన్నా మీకు ఏం అవసరం లేదు. అతివీర్, అరిహెంట్, సింగేజ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడేస్ క్లాస్. టుమారో విల్ కంటిన్యూ. మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్పండి, డిఫరెన్షియేషన్ ఎవరికైనా రాకపోతే 7 o'clock షార్ప్ 7 o'clock మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. మ్యాక్సిమం హాఫ్ అన్ అవర్ 45 minutesలో కంప్లీట్ డిఫరెన్షియేషన్ ఒకసారి డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే రైట్, థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. గుడ్ నైట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఓకే రైట్.